دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، عالم بنا دیا۔ Our next recipient is Lal Khan Malik in the category of spirituality. دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا۔ Lal Khan Malik, National President of the Ahmadiyya Muslim Jamaat Canada, has spent more than 30 years serving communities across the country, including right here in Vaughan. Guided by the motto, love for all, hate for one, Mr. Malik has championed charitable giving, interfaith dialogue, and community building on a national scale. Under his leadership, the Ahmadiyya community has supported countless humanitarian initiatives, including the long-standing Run for Vaughan, food drives, senior support programs, and global aid efforts. He has helped make the Baitul Islam Mosque and the Tahir Hall Community Center important civic spaces, hosting polling stations, blood drives, community meetings, and interfaith gatherings that bring residents together. Mr. Malik has played a key role in major national events such as Jalsa Salana and the World Religions Conference, helping foster understanding among faith communities. His contributions to humanitarian work through Humanity First have earned him multiple national honors, including the King Charles III Coronation Medal. Known for his humility and steady leadership, Mr. Malik has strengthened the social fabric of Vaughan through kindness and service. Please join me in celebrating Lal Khan Malik. رب الورا ہوا، کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا، سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا، ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان، ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان، یعنی وہ فضل اس کے جو گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے، گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے،